A police team from Teliamura police station was on mobile duty on Wednesday night when they noticed a white eco-vehicle parked beside the road near Maharanipur Naga Point. As the vehicle was found unattended with the keys inside, police conducted a search and recovered several packets of banned cuff type cough syrup stored inside the vehicle. Police subsequently seized the vehicle bearing registration number TR01BV0637. No arrests have been made so far. According to police sources, the registered owner of the vehicle is resident of Agartala. Police are investigating where the contraband was being transported from and to, and whether the owner of the vehicle is directly linked to the smuggling racket. A case has been registered and an investigation has been launched by Teliamura police to identify the absconding accused and trace the main operators of the drug network. অ্যাকচুয়ালি আমরা মোবাইলটিতে ছিলাম আমি এবং আমরা একজন অফিসার সেকশন প্রশাসক 12 নম্বর স্টাফ আমরা মোবাইলটিতে ছিলাম তো আমরা যখন গাড়িটা মহারানীতে দাঁড় করাই একটা লোক দৌড় তাদের সন্দেহ হলো তারপরে গাড়ির পাশে গেলাম গিয়ে দেখলাম গাড়ির মধ্যে তারপরে চালু আসলো তখন ড্রাইভার তো পালিয়ে গেছে তো খুললে আমরা দেখলাম এটার মধ্যে Bureau Report, Fact Finder.